হ্যালো, আজকে আমরা প্লাজমা অসিলেশন ডিসকাস করব। প্লাজমা হচ্ছে বেসিক্যালি দ্য ফ্রি ইলেকট্রনস ইন কন্ডাক্টরস অর দ্য আয়োনাইজড গ্যাসে যে ফ্রি ইলেকট্রন থাকে তাদের একটা ইন্ট্রিনসিক অসিলেশন হয়, মানে কালেকটিভ একটা অসিলেশন হয়। সেই অসিলেশনের একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে, and that frequency determines whether the electromagnetic wave will pass through the plasma or it will not be able to transmit the electromagnetic wave. So that is basically used in radio transmission. Radio transmission তোমরা ইলেকট্রনিক্স এর মধ্যে কিছুটা পড়েছো, যে কোনো একটা সাউন্ড ওয়েভ তাকে একটা ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভে পরিণত করে সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ পাস করানো হয়, এবং সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এয়ার এর মধ্যে দিয়ে আসে। তারপর একটা রেডিও রিসিভার থাকে, তোমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই আছে। সেই রিসিভারে এই সিগন্যাল এসে পড়ে, and through the LCR circuit you collect the maximum power of a particular frequency of that radio station, determined by the radio station, of course. যে ট্রান্সমিশন হয়, এই ট্রান্সমিশনটা রেডিও স্টেশন থেকে আয়োনোস্ফিয়ারে রিফ্লেক্ট করিয়ে আনা হয়, আয়োনোস্ফিয়ারে রিফ্লেক্ট করিয়ে আনা হয়, এবং তাতে অ্যাটেনুয়েশন কম হয় এবং অনেক দূর পর্যন্ত এটাকে পাস করানো যায়। এই ডিসকাশনটা আজকে করব। এবং কিভাবে হয়, আয়োনোস্ফিয়ার বলতে একটা রেঞ্জ, যে রেঞ্জের উপর অ্যাটমসফিয়ারের কেউ যে লিখছে স্যার আপনার সাউন্ডটা হোর্স আসছে, ক্লিয়ার হচ্ছে না সাউন্ড? এবারে ক্লিয়ার হচ্ছে? সাউন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে এবার? হচ্ছে না স্যার। সাউন্ড ক্লিয়ার এবারে তোমরা শুনতে পাচ্ছি? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, এবারে শোনা যাচ্ছে? ওকে, ফাইন। তাহলে এই রেডিও ট্রান্সমিশন নিয়ে আমি বলছিলাম। রেডিও ট্রান্সমিশন বলতে আমরা যেটা বুঝি, যে রেডিও স্টেশনে থেকে কোনো একটা প্রোগ্রাম বা ধরো কিছু একটা ডিসকাশন, এই যে সাউন্ড, সেই সাউন্ডটাকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভে কনভার্ট করা হয় থ্রু দ্য ট্রান্সডিউসার, এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের একটা ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি আছে। সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ পাস করানো হয়, এবং তারপর দূরে কোথাও রেডিও রিসিভার আছে, সেই রিসিভার দিয়ে এটাকে রিসিভ করা হয়। এবং এইটা দু ধরনের হতে পারে, একটা হতে পারে অ্যামপ্লিটিউড মডিউলেটেড, আর একটা হতে পারে ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেটেড। এগুলো হয়তো তোমরা ইলেকট্রনিক্সে পড়ে এসেছো। এবার রেডিও রিসিভার কি করে, সেই রেডিও রিসিভারে একটা এলসিআর সার্কিট থাকে, এবং সেই এলসিআর সার্কিটের ওপর এসে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ পড়লো। তারপর সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের এলসি অসিলেশন, এলসি অ্যাডজাস্ট করে তুমি এর ফ্রিকোয়েন্সি ডিটারমাইন করবে, যে হুইচ ফ্রিকোয়েন্সি উইল অ্যাবজর্ব দ্য ম্যাক্সিমাম পাওয়ার। মানে সেইভাবে সেই রেডিও স্টেশন থেকে তুমি তোমার মিটার নব ঘুরিয়ে তুমি সেই রেডিও স্টেশনকে ধরবে। এইবার এই যে ট্রান্সমিশন করা হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, এই ট্রান্সমিশন সরাসরি এয়ারের মধ্যে করা হয় না, এটা করা হয় আয়োনোস্ফিয়ারের মধ্যে দিয়ে রিফ্লেক্ট করিয়ে। হোয়াট ইজ আয়োনোস্ফিয়ার? আয়োনোস্ফিয়ার হচ্ছে যে অ্যাটমসফিয়ারের একটা সার্টেন হাইটে যে গ্যাস রয়েছে, সেই গ্যাস সান থেকে যে আল্ট্রাভায়োলেট রে আসছে, সো ডিউ টু দ্যাট আল্ট্রাভায়োলেট রে এই গ্যাসটা আয়োনাইজড হয়ে যাচ্ছে। আয়োনাইজড হচ্ছে মানে বেসিক্যালি ইলেকট্রনস, ফ্রি ইলেকট্রনস বেরিয়ে আসছে, এবং কিছু পজিটিভ আয়ন থাকছে ব্যাকগ্রাউন্ডে। এই ফ্রি কালেকশন অফ দ্যাট ফ্রি ইলেকট্রনস is called, এবং
এবার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের একটা ফ্রিকোয়েন্সি, ইলেকট্রিক ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি প্লাজমা ফ্রিকোয়েন্সি থেকে বেশি বা কম হলে প্লাজমার মধ্যে দিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি থ্রু দ্য প্লাজমা। ট্রান্সমিটিভ হিট, ওকে, এই ট্রিটমেন্টটা আমরা অলরেডি এই ধরনের at least the cost rather due to the optically dispersive means. So there was a damping force এবং এইখান থেকে তিনটে ফোর্স লেখা হয়েছিল, তার সঙ্গে একটা অ্যাডিশনাল ফোর্স রয়েছে যেটা হচ্ছে ড্রাইভিং ফোর্স। আমি করেছিলাম ইন্ডেক্স, ওকে। সেই ধরনের ট্রিটমেন্টই আমরা করব, একটু অন্যরকম হবে। So let me now share the screen. At the screen. তোমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ, আয়োনোস্ফিয়ার ইন রেডিও কমিউনিকেশন। Through the medium minus I omega t. Okay, so this equation has to be modified to study the propagation of electromagnetic wave through the plasma. So what kind of modification necessary here? So the damping term will be there, একটা damping থাকবে definitely, but the difference between the electrons in plasma and that of the electrons in the material is that the binding force in the binding force on the electron in the plasma is negligibly small. It is almost free. তবেই তুমি এটাকে প্লাজমা বলবে। আদারওয়াইজ ধরো অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন রয়েছে, সেই ইলেকট্রন গুলো কিন্তু বাউন্ড ইলেকট্রন। সো ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দিস থার্ড টার্ম, বাট in the case of plasma this is negligibly small, so I can put it 0 to study the plasma oscillation. Okay, so what will be the steady state solution? Steady state solution means the particular integral of this second order differential equation. The complementary function will give you the transient behavior, and if you write the steady state solution, so it will give you y tilde t, so this displacement in the complex variable minus q over m over omega square plus I gamma omega. Note that this minus omega 0 square is absent here, so I have omitted this term which is responsible for the binding force, and this times E0. So this is basically Y0. Let me write it Y0, and this is E0. So what is Y0? So Y0 is Y tilde
t, time dependent displacement, is y0 e to the power minus I omega t. So this is the steady state solution. So in the steady state, the this solution will look like this. Okay. So this yt will be, this is y0. So yt will be, so this is not time dependent. Just remove this time dependence here. So this yt will be minus q over m omega square plus I gamma omega, this times E0 times e to the power minus I omega t. So this is instantaneous complex displacements of the electron due to the electromagnetic wave. Okay, fine. So what is the velocity of the electron? Complex velocity. So calculate dy dt. This will be plus, so q over m omega square plus I gamma omega, and a factor of I omega will be there, so I omega times E0 e to the power minus I omega t. So this is the velocity. Okay, so now calculate the current density. So due to the passage of the electromagnetic wave, these electrons will move, they will get some extra induced velocity, and due to that velocity you will have the current density. So that current density can be written as, write it J. So this should be number density, rather the charge density multiplied by the velocity of the electron. So now let me write, and then I will explain. NQF and dy what is F? F is the number of free electrons in a molecule. So n times F will give you the number of free electrons per unit volume multiplied by Q. So that is the charge density times the velocity will give you the current density. Fine. So this current density will be, if you put the expression of the velocity here, so it will be like this. It will be n q square f over m gamma minus I omega times this electric field. And note that, so this is basically complex conductivity. So this is basically complex conductivity, since J can be expressed as the conductivity times the electric field. Okay, so this complex conductivity is n f q square over m divided by gamma minus I omega. So this is complex conductivity. And note that if omega is very small, in the frequency is very small, frequency of the electromagnetic wave is very small, then this I omega term can be neglected, and this conductivity will be real. In that sense, the current density and electric field is in phase. But if the omega is not so small, so this complex conductivity, this conductivity remains complex, and the current density and the electric field are not in phase, so they have a phase difference. So since the conductivity is complex, so there is a phase difference for complex conductivity. And we have already derived the relation, so that is basically k square. K is the propagation vector, which is mu epsilon omega square
mu epsilon omega square plus I sigma mu omega. So that was derived when we had discussed the passing of the electromagnetic wave through the conductors, response of the conductors, where we have already derived this relation. Okay, so in the dilute plasma, what is the dilute plasma? Dilute plasma is the ionized gas. So that means density is very small. In that case, we can approximate this form where your mu will act as, mu will be approximated as mu 0 and epsilon will be approximated as epsilon 0. Since it is dilute, most of the spaces, maximum spaces are the free space. So you can use mu 0 and sigma 0 in that case for dilute plasma. And now you can write this, you can write this as, and not only that, you also neglect the gamma. The damping term is also tending to 0. For dilute gas, the damping will be very small. The collisions are less and damping will be very small. So in that case, the conductivity can be expressed as I times, so this conductivity I times, if you ignore this gamma, this will be nq square f over m over omega. Okay, so you write this k square, that will be mu 0 epsilon 0 mu 0, that is approximately equal to mu 0 epsilon 0 omega square plus I sigma mu 0 omega. Now put this value of the sigma conductivity here in this expression. So we will check whether this wave will propagate through the plasma or not. So if you put the expression of conductivity, so this k square will become epsilon 0 mu 0 omega square minus n q square f mu 0 over m. Check whether I am wrong or right. This means q square f mu 0 m. Okay, fine. And now take this epsilon 0 mu 0 as a common factor, which is related to the speed of light in the free space. So this omega square minus a factor which is n q square f m epsilon 0. Okay, so that is a number, that is a characteristics of the plasma. So n is the density of the free electrons, q is the charge of the electrons, actually nf is the density of the free electrons, q is the charge of the electron, mass m is the mass, etc. So this is just a constant characteristics of the system, plasma system, and write it as omega p. So that is plasma frequency. So omega p is basically q times square root of nf times m epsilon 0. So this can be written as 1 over c square omega square minus omega p square. Okay, and this omega p is the plasma frequency. So this is your plasma frequency. Now look at this expression. This k square is this. So if omega is greater than omega p,
So that means the frequency of the electromagnetic wave you are trying to transmit through the plasma is greater than the plasma frequency. So there is no problem. The k square is real, and k is real, of course, and this will pass through the plasma. But what will happen if this frequency of the electromagnetic wave is less than the plasma frequency? In that case, this k square is negative and k is complex, or k is imaginary. So imaginary wave number, imaginary wave vector will give you the attenuation of the electromagnetic wave. In that case, electromagnetic wave will not pass through the plasma medium, so it will attenuate after a skin depth, and we will be able to calculate the skin depth of the um, plasma system. Okay, so in that case, it will give you ext, so that x is vector, of course, equals to e0 e to the power minus, so this gives you 1 over c, so it comes from imaginary part, imaginary propagating vector, so square root, we have already derived it, so what is the skin depth, minus omega square, and this multiplied by x, and e to the power minus I omega t. So that gives you the attenuation. That gives you the attenuation of the electromagnetic wave if omega is less than omega p. So that will not allow the electromagnetic wave pass through the plasma medium. Okay, so what will be the value of the skin depth in this case? So this this will be skin depth, skin depth. So the skin depth will be c over omega p if omega is much less than omega p. So you can neglect this term, and this will give you the approximate value of the skin depth in the plasma medium. So in that case, the plasma medium will not allow the electromagnetic wave to pass through the medium. So that is used in the case of radio transmission. So the plasma frequency determines whether the system will be transparent or opaque with respect to the electromagnetic wave having a particular frequency. And if the frequency is greater than the plasma frequency, it is transparent. And if the frequency is less than the plasma frequency, it is opaque. So that is the message. And the calculation is very simple. And now come to the situation of real life picture where the plasma is used in the case of radio transmission. Okay, now let me give you some values. Okay, let me give you some values. So in the altitude range around 500 to 1000 kilometer. So what is the altitude? So altitude height from the earth's surface, it is say around 500 to say 1000 kilometers. Okay, so the atmosphere is partially ionized. And why it is ionized? It is ionized due to the ultraviolet rays from the sun. The ultraviolet rays ionizes the system. So this can be treated as plasma since it has the free electrons in the system. The density of electrons in this region, it is called ionosphere. It is called ionosphere. So since it contains ion, so ionosphere. So what is the density of the electrons? Let me write it small n. So the density of electrons is around 10 to the power 11 per meter cube. So the density of electrons is given, and
This with this value of the NF, it is the value of NF actually, the density of electrons. Let me write it NF in our calculation. So that will determine the plasma frequency. So the plasma frequency will become, this will become around 3 megahertz. So if you know the plasma frequency, you can use that kind of electromagnetic wave having frequency which is less than plasma frequency. That electromagnetic wave will not transmit through the plasma, so it will definitely reflect. So each radio station has this kind of characteristic frequency or the wavelength. So in that case, your voice or any voice can be converted to the electromagnetic wave with a carrier frequency of this order. Okay, so now just above the, this frequency is just above the amplitude modulated radio band. Amplitude, not the frequency modulated, this is special kind of modulation, amplitude modulated radio band. The lower frequency radio waves cannot penetrate this ionosphere. So your frequency is definitely less than this plasma frequency, and they will definitely reflect from this ionosphere. So now let me draw a picture. So suppose this is the Earth's surface, and suppose this is the ionosphere. So this is your ionosphere. Okay, and suppose you have a radio station here. You have a radio station here, and you are here. So you are receiving the signal with your radio transmitter, with your transistor set. Okay, so this will transmit the radio signal, and it will be reflected by the ionosphere. Since the frequency of this signal is less than the plasma frequency, so it will definitely reflect, and you will receive that particular frequency, and you will hear the program. You will be able to listen to the program. Okay, but what will happen at night? So at night, so this layer, this layer which is closest to the Earth's surface will move upwards. So let me draw it with another color. So let me draw it by another color. Suppose this is the blue color. So at night, this height is the altitude is very high. So what will happen in that case? You will be able to receive any distant signals. So signal from here, that will reflect and it will come to this. Okay, but if the layer is closer to the Earth's surface, you will not be able to receive any signal coming from the distant station. For example, in night, if you try, you will get very long distance signals for say London, BBC London, etc. You will get this kind of signal. So this is the applications of the plasma ionosphere in the radio transmitter. Okay, so I think this was the last item in your curriculum or in your syllabus for this electromagnetic theory, and I hope this is the last class of your semester. And now prepare for the exam. And now let me stop here. If you have any question, you may ask. যখন অ্যাটেনুয়েশন হচ্ছে তখন সিগন্যালটা তো মিডিয়ামের মধ্যে অ্যাবসর্ব হয়ে যাচ্ছে না। বুঝতে পারছি না কি বলছো। যখন অ্যাটেনুয়েশন হচ্ছে, কিটা যখন ইমাজিনারি বেরালো, হ্যাঁ, তখন তো সিগন্যালটা মিডিয়ামের মধ্যে মানে পাস করতে পারছে না। হ্যাঁ, পাস করতে পারছে না। তার মানে তার একটা তো রিফ্লেক্টেড হচ্ছে, একটা পার্ট তো রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। There is a part, so transmission is not allowed, but reflection will be there.
আচ্ছা, আর একটা জিনিস, এই যখন করলাম ক্যালকুলেশনটা, আয়নের কিছু ধরলাম না, শুধু ইলেকট্রন ধরলাম। আয়নের কিছু ধরলাম না, আয়নগুলো যেহেতু রিলেটিভলি হেভিয়ার, so electrons motions are very important, so you can neglect the motions of the nucleus or the ionized atom with respect to electrons. ইলেকট্রনের মোশনটা অনেক বেশি প্রমিনেন্ট হবে, তার কারণ হচ্ছে আয়নগুলো অনেক বেশি ভারী। So there will be motions of the ions, but in this crude calculations you will consider only the motions of the electrons, since electrons are lighter than the ion. কারণ আয়নের মধ্যে দেখো নিউক্লিয়াস রয়েছে, নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনের থেকে অনেক বেশি ভারী, অনেকগুলো প্রোটন রয়েছে সেখানে, নিউট্রন রয়েছে, কিন্তু ইলেকট্রন গুলো অনেক বেশি মোবাইল আর অনেক বেশি লাইট। So that's why the response of the electrons to the electromagnetic wave is more prominent than that of the ion. ঠিক আছে স্যার। Okay, so any other question? Okay, so if there is no question, I think it is clear to everybody, and all the best for your end semester exam. Okay, bye.